Right, so we've seen about operating system, GUI and CLI type, command line interfacing type, and we discussed about some DOS commands. So creating a directory, navigating between various directories, removing a directory, creating a file, and entering data into it, deleting a file. Okay. So now we go into programming languages. So the programming languages are basically classified into three types. One is machine language. So in machine language, all the instructions are in binary codes. Instructions are given in binary language. Another is low level languages. Example is assembly language. So here the instructions are in hexa. So instructions are given in hexadecimal code and they will be directly executed. So assembly language, like we'll be using this in 8085. That's for microprocessors. So high level language, instructions are human readable. So we can understand them, and we require compilers. To convert the instructions into executables. So executable means they are again a binary language files. So here we will be using compilers to convert those instructions into binary codes. So this C language, Java, FORTRAN. All these languages will come under that. And finally, advanced languages.
So here the instructions are directly executed. We don't need to convert them into binaries. So here we use interpreters. Interpreters antaru. So example is MATLAB. MATLAB, Python. Another is there are some other languages. So here the instructions are directly executed using an interpreter. So here we will be discussing about FORTRAN, which is a high-level language. So we will be given a set of instructions, and we require a compiler to convert those instructions into binary executables. So different people have developed these FORTRAN compilers, different generations. So the first generation FORTRAN were FORTRAN 1, 2, 3, 4. So we are not using them now. So in this first generation, the best used version was FORTRAN 77. It was developed in 1977. So this is FORTRAN 77. So different people have developed this 77 compiler. So based on that, the compiling command is this G77, F77. These are usual FORTRAN compiling commands. Another upgraded versions are FORTRAN 90, 95 and 2000. So here these languages are more sophisticated, whereas FORTRAN 77 was first executed on punch cards. So this was developed for punch card machines. So here the instructions are punched on a card, and the computer used to process those punch cards. There was a limited space and highly restricted. So here the instructions are highly restricted, but we have full control over what we are writing and what we are doing. So we will learn this first, and all the restrictions are freed up in a further
upgradations. So we'll learn this first, then we'll see other simplifications developed in the further versions. Okay, so the standard version was developed by Intel FORTRAN. Even now this is the most standard version. The compilation command is i4. Another version is FORTRAN. The commands are F77, F90, F95. Next one is the GNU FORTRAN. This is the free version. So here the compilation commands are G77, G90, G77 and G FORTRAN. But this GNU FORTRAN is basically developed in C and further converted to FORTRAN. So behind the screens actually another command F2C, a CPF. Sorry, F2C compiler will be running behind the screens. So whatever FORTRAN code you are writing will be converted to C and then will be executed. So some of the standard functions which actually do not work in C and especially developed for FORTRAN will not work in these compilers. There are some special operations and special functions developed exclusively for FORTRAN, but they will not work with this compiler. GFORTRAN and G77 will not take or cannot process those functions. So in our lab we will be using this G95, which is a GNU compiler. The extension given to the code file will decide to use what type of, which version of FORTRAN to be used. Like if you give .f extension, it is considered as 77. And if you give .f90, it is considered as FORTRAN 90. If you give .f95, it is considered as FORTRAN 95. So the file extension name will decide how to process those instructions. So here we are restricting to FORTRAN 77. So all the instructions must be saved with an extension .f. So even though we are using G95, so this G95 can process all these three levels. All the previous versions also can be processed using this compiler. So in the DOS shell, what I have to do is G95
program.f. So this is how you compile the program. So when you compile it, what you will get is a.exe, an executable file. So when you run that, your program will be executed. So this is the default name given to the executable files. And if you want to give your specific name, because you might be writing a set of programs, some 4 programs or 10-15 programs. So in that case, to give a specific name to a particular file. So once you start compiling everything, you will be left with only the last compiled file as an executable file. So to avoid that, you can give a specific name to each compiled files. So it can be written as -o So here you can specify the output file. Executable file name also can be specified. So then you can save all these executables. So once your code is ready or perfectly working, then you can save these executables and run them whenever you need. So next we'll go into the details of structure of FORTRAN program. Especially FORTRAN 77 program. So this was developed for punch card machines. So the width of punch card was 72 lines. So there will be 72 locations. Once you punch them, it will be considered as an instruction. So the width of instruction in FORTRAN 77 is for each line 72 characters is allowed. So column 1 to column 72. So within these limits you have to write your program. So if the length of your instruction extends beyond 72, so then there will be a continuation symbol that comes in the next line. So here 1 to 6 are reserved. 1 to 6 columns are reserved for special purposes. So instructions will work from 7 to 72. And sixth place is for continuation symbol. The problem here is, why do we need a continuation symbol? Is the restriction on FORTRAN is each line of the code is executed independently.
So each line will be executed independently. So when when the instructions go to next line, you have to specify it. So if you don't specify it, and if the instruction is not complete in a single line, it will show an error. So to specify that, we have to use this. So sixth column is reserved for continuation symbol. Any symbol can be used. Any can. So 1 to 5 columns are used for directive instructions. Means loop directives. For loop, do loop, whatever looping instructions. When you want to go back to a previous instruction, you have to specify this number. Let's say, for example, instead of for loop, we'll be using do loop in FORTRAN. It is same as for loop in C language. So you have to give the address of this location to where this command has to go after seeing this. So we can have 1 to 5 means 10 lakh, 99,999 loops can be. Used in a single program. So up to 1 to 5 locations you have to specify, they are reserved for specifying this loop directives. So you have to give a specific number for each loop. Next one is slash and star are used for commenting. So we will see these when we use them. So one is used only in the first line. First column. If you use these symbols in the first column, the entire line will be considered as comment. Sometimes we may have to give them after writing a specific code. Let's say you want to specify what is this. Then you have to write your comment here. So then before this commenting symbol, the text will be considered as instruction, and after that it will be considered as comment. So if it is used in the first column, the entire line will be
consider as a commit. So next we'll be going into the actual structure of the program. So we'll be starting with the programming starts with program name. So the first line of the code should be the name of the program. It starts with program and whatever name you give. And then we'll be defining the libraries that should be included. Like in C language, you will be using hash include, stdio.h, math.h kind of header files. So basically, in FORTRAN all are built in. I mean, you don't need to specify anything. Only user defined libraries need to be included. So next one is parameters. Parameter defines constant values and any shortcut names for variables. Global constants will be defined here, like pi, or number of rows and columns in a matrix. This kind of global constants will be defined in parameter. Then comes the declaration of variables. So we'll be defining all the variables, real numbers, constants, real numbers, integers and character symbols, arrays and all. All variables will be declared here, and then instructions of the program. Then comes next one is all functions and subroutines will come here out. So all repeated operations can be written separately. Let's say if you want to calculate square of a number, always for some particular operation, then those functions will be specified separately. Functions and subroutines.
So next one is because of the space limitations on punch cards, there are two flexibilities given to this language. One is FORTRAN is not case sensitive. So even if you give small letters or capital letters, they'll be treated as same. White space is ignored. White space is ignored. So you can write all the instructions without giving any space. Space is given only for human understanding. So all these commands can be written without space. So by default space is ignored. So while punching this program onto the punch cards, you have to enter the data without spaces. So this is the basic structure of FORTRAN program. So you have to write all the instructions like this program name, library inclusion parameters, everything must be within 7 to 72 columns, and all the first 6 spaces will be left free unless and until we require any loop directives or continuation symbols. So it is not case sensitive, you can write it in any case. So by default we use capital letters. So that's about structure of FORTRAN program. So we'll see a sample program. So here one more important instruction is implicit null. Implicit null will come as a second line in the program. So the importance of that is, so by default FORTRAN considers a few things like all the names starting with I, J, K, LMN are considered as integers. All the variables whose name starts with I, J, K and LMN are considered as integers, and all others are considered as real numbers. The variable name starts with I, J, K or LMN, all they are considered as integers by default. So unless and until we specify them. Okay, so this thing, this implicit null will override all those things. So by default, I mean without definition, let's say the problem with this is if you don't use this implicit null, the program will not consider any typographical errors. Let's say you are defining a variable, let's say velocity as a variable, and while writing the program somewhere you made a spelling mistake like this. Any spelling mistake will be considered as a new variable, and by default it assigns a random number to it. So all our calculations will go wrong without our notice. So if you take this default definitions, so to overcome this
problem, we'll be using implicit none always. So don't consider anything by default. No implicits. No internal definitions. So only user defined variables will exist. If something is found undefined, it will give an error message. So you have to strictly use this implicit none. We'll see some examples on what problems will arise without using that implicit none. Okay. So we'll be using Notepad++ to write the program and PowerShell to execute those or compile those programs. So open this Notepad++. So example is, so you have to leave first 6 columns, then only you should write your program. Something, whatever name, some numbers, and implicit none. Then I am defining this. Write star comma star ABC PQR. The next one is end program. And save it as numbers data. Extension data ఉండేలాగా సేవ్ చేయండి. So once you save it with this extension data, ఈ built-in commands అన్నీ కూడా హైలైట్ అవుతాయి, కలర్ మారిపోతుంది. So that is defined in the editor. So ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏ కమాండ్స్ ఉన్నాయి built-in అనేది ఎడిటర్లో డిఫైన్ అవుతుంది. సో నా ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయండి. మనం ఇంప్లిసిట్ నన్ టెస్ట్ చేయడం కోసం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సి యూజ్ ఎం అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ యూజ్ కే. సో ఏబిఎం అండ్ బిక్యూకే. రైట్ స్టార్ కామా స్టార్ ఏబిఎం అండ్ పిక్యూకే. ఎండ్ ప్రోగ్రామ్ కమ్స్ ఎట్ ద ఎండ్, లాస్ట్ లైన్. సో ఇప్పుడు ఏంటండి, ఏపీ అనేది బై డిఫాల్ట్ మనం ఇంప్లిసిట్ నన్ను వాడకపోతే రియల్ నెంబర్స్గా కన్సిడర్ అవుతాయి. ఎం అనేది ఇంటిజర్లానే కన్సిడర్ అవుతుంది. అలాగే పీక్యూ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, కే ఇస్ అన్ ఇంటిజర్ బై డిఫాల్ట్. బట్ మనం ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ డిఫైనింగ్ కే యాజ్ అ రియల్ నెంబర్ అండ్ ఏబీ యాజ్ ఇంటిజర్స్. యా, సో ఒక మోడిఫికేషన్ చేసి సేవ్ చేయండి, దాన్ని కంపైల్ చేసి రన్ చేద్దాం. So while using that, here you have to write this program name also, end program numbers.
ఓకే. సో ఈ పవర్ షెల్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ మీరు క్రియేట్ చేసింది ఎక్కడండి, ఈ డ్రైవ్లో వాట్ ఎవర్ యువర్ నేమ్, ఈ లొకేషన్కి వెళ్తారు. ఇక్కడ డిఐఆర్ అంటే మీరు ప్రీవియస్ సెషన్లో క్రియేట్ చేసినటువంటి test.txt ఒకటి, test2, test3, test4 ఇంకేవో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ దిస్ numbers.f అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. దెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్, జస్ట్ ఎంటర్ G95 అండ్ ఎంటర్. G95 ఒకసారి ఎంటర్ చేసి చూడండి. ఇంకా కంపైలర్ ఉంటే కనుక నో ఇన్పుట్ ఫైల్స్ అని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. లేకపోతే అన్డిఫైన్డ్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. సో నౌ ఎంటర్ దిస్ G95 numbers.f. Then dir. So you'll see a file with the name a.exe. So now run that a.exe. If that doesn't work, introduce a dot and backslash a.exe. So if you use directly just a.exe, it is giving an error. So అంటే built-in commands అన్ని కూడా సిస్టమ్ ఫోల్డర్స్లో ఇక్కడ ఉంటాయి. విండోస్ సిస్టమ్ 32 అనే చోట built-in commands అన్ని ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్. సో అక్కడ మనం ఈ ఎంటర్ చేసిన కమాండ్ అందులో కనపడకపోతే ఎర్రర్ చూపించేస్తుంది. సో ఆప్షన్ బి ఏంటి, we have to specifically give the location of the file. డాట్ అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీలో a.exe అనే ఫైల్ ఉందనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. ./a.exe. సో a.exe is found in current folder. ఆ ఫోల్డర్లో ఇది రన్ అయితే you get that result. సో ఇప్పుడు దీనికి మోడిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే, రిమూవ్ దిస్ ఇంప్లిసిట్ నన్. ఇంప్లిసిట్ నన్ రిమూవ్ చేసేయండి. అలాగే డెఫినేషన్స్ ఇంటీజర్ అండ్ రియల్ నెంబర్ కూడా రిమూవ్ చేసేయండి. సో ఫస్ట్ ఇంతకీ ఇంటీజర్కి రియల్ నెంబర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేశారా? అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి? 3, 4, 5, 6.7.8. సో 6 మీన్స్ 6.0, 7.0, 8.0. సో రియల్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆ 0.0 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇంటీజర్స్కి ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు. సో నౌ రిమూవ్ దీస్ 3 లైన్స్, ఇంప్లిసిట్ నన్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఈ మూడు తీసేస్తే ఏమవుతుందండి, బై డిఫాల్ట్ ఏబి రియల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, ఎం అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది, పీక్యూ రియల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, కే అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. సో మీరు మోడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్ట్గా a.exe కొడితే ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే పాతే ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు కంపైల్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే G95 numbers.f. సో ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసి numbers.f మళ్ళీ కంపైల్ చేసి a.exe కొట్టి ఈసారి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 3.4.5, 6.7.8. సో ఇక్కడ సో వన్స్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇంకొక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేద్దరు కానీ
ఏం చేస్తారు, టైప్ A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఏ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ అ టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్. అలాగే K2 అని పెట్టండి. ఒక రియల్ నెంబర్ని ఒక ఇంటీజర్ని నేను రాంగ్గా టైప్ చేస్తున్నాను. A2 అని పెట్టండి, ఏని ప్రింట్ చేయమనండి. K2 అని పెట్టండి, కేని ప్రింట్ చేయమని చెప్పండి. ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో చూడండి. యూ వాంట్ సీ ఎనీ ఎర్రర్స్, బట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పాలి. సో హియర్ యూ గెట్ ఎ ర్యాండమ్ నెంబర్, ఎ రియల్ నెంబర్ 0.4.5 as usual, 6.7. and some random integer. ఎన్ని డిజిట్స్ వస్తుందండి? 7 డిజిట్స్ వస్తుందా? So you get a random real number if not defined and a random integer if not defined. So typographical errors ekkada kuda count avvavu. Implicit none అనేది వాడకపోతే. So it is better to use implicit none always. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంప్లిసిట్ నన్ పెట్టి చూడండి. మిగతావి డిఫైన్ చేయకుండా ఓన్లీ ఇంప్లిసిట్ నన్ ఒకటి పెట్టి చూడండి, ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయో చూద్దాం. సో ఈ ఫస్ట్ ఎర్రర్ దగ్గర ఆగిపోయింది. A2 హ్యాస్ నో ఇంప్లిసిట్ టైప్ అని. సో దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వండి. మేబీ ఇంటీజర్ A2 అని ఇవ్వండి, మిగతావి ఏమొద్దు. మిగతావి ఏమి లేకుండా ఈ రియల్ PQK VM వదిలేసి డిఫైన్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ A2. A2 హ్యాస్ నో ఇంప్లిసిట్ టైప్ అంది, అంటే ఇంప్లిసిట్ డెఫినేషన్ మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు. డిఫైన్ దట్ ఇంటీజర్ A2, మిగతావన్నీ వద్దు. సో నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఏమొస్తుందో చూడండి. B హ్యాస్ నో ఇంప్లిసిట్ టైప్. సో అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్క ఎర్రర్ ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ ఆగిపోతుంది, ఇంకా తర్వాత ముందుకు వెళ్ళదు. సో మనం దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తే నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది. సో ఇందాక వరకు ఈ BM ఇవన్నీ కూడా ఎర్రర్సే ఉన్నాయి, బట్ ఫస్ట్ ఎర్రర్ దగ్గర ఆగిపోయింది కంపైలేషన్ అనేది. సో నౌ డిఫైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ వన్ షాట్. A2 BM PQ K2 అవన్నీ డిఫైన్ చేయండి. ఇక్కడ మనము AK అనేది డిఫైన్ చేయట్లేదు, మేబీ అక్కడ ఎర్రర్ రావాలి ఈసారి. A2 అండ్ K2లను డిఫైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ అంటే చూడండి. సో అర్థమవుతుందండి, మీరు A2 అని డిఫైన్ చేశారు, ఏని ప్రింట్ చేయమంటున్నారు. దట్ ఇస్ అ టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్ అంటే మనం అనుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. సో ఇంప్లిసిట్ నన్ వాడటం వల్ల ఫ్లెక్సిబిలిటీ అది, టైపోగ్రాఫికల్ ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా రెక్టిఫై అవుతాయి ఆర్ ఐడెంటిఫై అవుతాయి అట్లీస్ట్. అండ్ దెన్ బై డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్సా రియల్ నెంబర్సా అనే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్. సో ఫైనలీ ఈ A2 K2 2 తీసేస్తే దెన్ ఓన్లీ ద ప్రోగ్రామ్ రన్స్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్. Okay, so the rest of the details we'll see in the next session.